Bees are tiny but mighty creatures that play a vital role in our ecosystem and daily lives. From their buzzing teamwork to their remarkable honey-making skills, bees continue to amaze scientists and nature lovers alike. Beekeeping, an ancient practice, has evolved into a modern-day sustainable activity, providing honey, pollination, and even medicinal byproducts. Let's dive into the fascinating world of bees, honey, and beekeeping. Bees, superflyers. Bees can fly up to 24 kilometers, 15 miles per hour, and beat their wings 200 times per second. Tiny math geniuses. Honeybees use angles and distance calculations to communicate the location of flowers through a waggle dance. Buzzing population. A single hive can house 50,000 to 60,000 bees during peak seasons. Lifespan secrets. Worker bees live for about 5 to 6 weeks, while queens can reign for up to 5 years. Static electricity collectors. Bees develop static charges while flying, helping them attract pollen like magnets. Royal treatment. The queen bee lays up to 2,000 eggs a day. She's pampered by worker bees and fed royal jelly, a superfood fit for royalty. Shock absorbers? Bees can sense electric fields around flowers, guiding them to the best nectar like tiny electric sensors. Buzzing heroes. Bees pollinate 80% of flowering plants, keeping our ecosystems alive and our plates full of fruits and veggies. Bees see colors we can't. Bees see ultraviolet light, which humans can't detect, helping them spot nectar-rich flowers. Only females can sting. Male bees can't sting. Only worker bees, females, have stingers. Winter survival trick. Bees vibrate their wings to generate heat and keep the hive warm in freezing weather. Bees have hairy eyes. Tiny hairs on their eyes help detect wind speed and direction. A short yet busy life. Worker bees live only 5 to 6 weeks during summer, but can visit 50 to 100 flowers in a single trip. Magnetic navigation. Bees can sense Earth's magnetic field, helping them find their way home. Brainy insects. Despite having a brain the size of sesame seed, bees can learn patterns, count, and recognize human faces. Royal rebellion. If a queen bee is weak, worker bees will create new queen cells to raise her replacement. Honey, eternal sweetness. Archaeologists found 3,000-year-old honey in Egyptian tombs, still edible. Liquid energy. Honey contains natural sugars, enzymes, and antioxidants, a quick energy booster. Flavor variety. The taste of honey depends on the flowers visited by bees, from lavender honey to manuka honey with medicinal properties. Medicine in a jar. Honey is naturally antibacterial and has been used to heal wounds since ancient times. Bees' lifelong work. A bee produces only 1/12 of a teaspoon of honey in its entire lifetime. Thick or thin? Honey absorbs moisture from the air, which is why it thickens or crystallizes over time. Only insects that make edible food for humans. Bees are the only insects whose food is consumed by humans on a large scale. Sweet labor. It takes about 12 bees a lifetime to make just 1 teaspoon of honey. Royal jelly versus honey. Worker bees make royal jelly to feed future queen bees, while regular honey feeds the colony. Oldest profession. Beekeeping dates back to at least 9,000 years ago, with ancient rock paintings depicting honey collection. Hive hierarchy. A hive has 1 queen, thousands of worker bees, and male drones whose only job is to mate with the queen. Queens in control. Beekeepers often mark the queen bee with colored dots to track her age and health. See her, she's bigger and she's walking around lots. This one here. Yep. So this is a new queen. Yep. This I mark my queens, and there's no mark there, so that's fine. That's actually Do you mark usually? yes, and which means I put a mark like nail polish on the back of the thorax, which is just behind the head. And actually, what I did with this hive, I remember now. I actually took the old queen away, wanting them to make a new queen. Because Sustainable pollinators. So gentle. Beekeeping helps pollinate crops and supports biodiversity. A third of the food we eat depends on pollinators. Calming the buzz.
Beekeepers use smokers to calm bees by disrupting their alarm pheromones. A smoker's charm. Beekeepers use smoke to calm the bees, not to put them to sleep, but to trick them into thinking their hive is on fire. They fill up on honey and become too full to fight. Protective suits. Beekeepers wear white suits because bees see dark colors as a threat, like bears or predators. Gold rush. Royal jelly, bee pollen, and propolis are valuable byproducts used in cosmetics, medicine, and supplements. Conclusion: bees are truly nature's miracle workers. From pollinating plants to producing honey and other beneficial products, they enrich our lives in countless ways. Beekeeping not only preserves bee populations, but also supports sustainable farming and biodiversity. As we continue to learn about these buzzing heroes, let's celebrate their contributions and ensure their protection for generations to come. If this content has touched you, hit subscribe and share it with those who matter. We'd love to know your thoughts and feedback. Write them in the comments below. A gist of the content of the text follows in Malayalam. തേനീച്ചകൾ ചെറിയ സൂപ്പർ ഹീറോകൾ. തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രം സൂപ്പർ ഫ്ലയേഴ്സ്. തേനീച്ചകൾ അവിശ്വസനീയമായി പറക്കുന്നവരാണ്. മണിക്കൂറിൽ 24 കിലോമീറ്റർ 15 മൈൽ വരെ വേഗത കൈവരിക്കുകയും സെക്കൻഡിൽ 200 തവണ ചിറകുകൾ അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറിയ ഗണിത പ്രതിഭകൾ. തേനീച്ചകൾ കോണുകളും ദൂരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വഗ്ഗൽ ഡാൻസ് വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. സഹ തേനീച്ചകളെ മികച്ച പൂക്കളിലേക്ക് നയിക്കാൻ ബിൽറ്റ് ഇൻ ജിപിഎസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. മുഴങ്ങുന്ന ജനസംഖ്യ. തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു കൂടിന് പീക്ക് സീസണുകളിൽ 50,000-60,000 തേനീച്ചകളെ താങ്ങാൻ കഴിയും. ഓരോന്നിനും കോളനിയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുണ്ട്. ആയുസ്സിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ. ജോലിക്കാരനായ തേനീച്ചകൾ 5 മുതൽ 6 വരെ ആഴ്ച മാത്രമേ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. രാജ്ഞിക്ക് 5 വർഷം വരെ ഭരിക്കാൻ കഴിയും. അവൾ പുഴയുടെ ഹൃദയമാണ്. സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കളക്ടർമാർ. അവർ പറക്കുമ്പോൾ തേനീച്ചകൾ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു കാന്തം പോലെ അവയിലേക്ക് കൂമ്പോളയെ ആകർഷിക്കുന്നു. തേനീച്ചകൾക്ക് എത്ര വൈദ്യുത ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം? രാജകീയ ചികിത്സ. കിരീടം രാജ്ഞി തേനീച്ചയെ തൊഴിലാളികൾ ലാളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 2000 മുട്ടകൾ വരെ ഇടുകയും റോയൽ ജെല്ലി കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജകുടുംബത്തിന് അനുയോജ്യമായ പോഷകസമൃദ്ധമായ സൂപ്പർ ഫുഡ്. ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ്. ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് തേനീച്ചകൾക്ക് പൂക്കൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വൈദ്യുത മണ്ഡലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ചെറിയ ലിവിംഗ് സെൻസറുകൾ പോലെ അവയെ മികച്ച അമൃതിലേക്ക് നയിക്കും. മുഴങ്ങുന്ന വീരന്മാർ. അമേരിക്ക കാണിക്കുന്ന ഭൂഗോളം 80% പൂച്ചെടികളെയും പരാഗണം നടത്തുന്നതിനും ആവാസവ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്തുന്നതിനും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും തേനീച്ചകൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. നിത്യമാധുര്യം. പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ഈജിപ്ഷ്യൻ ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് 3000 വർഷം പഴക്കമുള്ള തേൻ കണ്ടെത്തി. അത് ഇപ്പോഴും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ്. തേനിന്റെ ശാശ്വത ശക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ സാക്ഷ്യം. ദ്രാവക ഊർജം. തേൻ പ്രകൃതിദത്തമായ പഞ്ചസാര, എൻസൈമുകൾ, ആന്റിയോക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് വേഗത്തിലുള്ളതും ആരോഗ്യകരവുമായ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. രുചി വൈവിധ്യം. തേനീച്ചകൾ ഏത് പൂക്കളാണ് സന്ദർശിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് തേനിന് പലതരം രുചികൾ ലഭിക്കും. ലാവെൻഡർ മുതൽ ഔഷധ ഗുണമുള്ള മനുക്ക തേൻ വരെ. ഒരു പാത്രത്തിൽ മരുന്ന് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾക്കും മുറിവുകൾ ഉണക്കുന്നതിനുള്ള പ്രകൃതിദത്ത പരിഹാരത്തിനും പുരാതന കാലം മുതൽ തേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തേനീച്ചകളുടെ ആജീവനാന്ത ജോലി. ഒരു തേനീച്ച അതിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ തേനിന്റെ 1/12 ഭാഗം മാത്രമേ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ എല്ലാ കഠിനാധ്വാനത്തിനും ഒരു ചെറിയ തുക